tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God. Adofo ye mamu nyina che ene anopai ye wo gidie wo Yehowa Nyankopon mu se obiara ho ye. Ene day Churches of Christ aye wo Ghana ene wiase afa na nyina ye wo nkaibọ kese pa aye pese ye de to adofo nyina enim. Nkaibọ a ewo ho ne se odupon kese etutu ewo Church of Christ asafo no mu ewo Ghana ni wiase afa na nyina. Hwan asem na mekan ye nyina ye papa ene ye nua pani Dr. Samuel Buahi Obeng ayeta friend Dr. SB Obeng ye Nyankopon atonsa afre nakoa asem no esi bosome nwotwe mekire August ne da etoso aduonunkron on the 29th of August wo afi anamfi pimienu ni dunson yimu efri anopa beye du baakon di kosi du mienu mfimfin ho baabi ena Kumasi G General Hospital Yehowa Nyankopon etonsa frɛ nakoa na wotwe no yekodi no bosome nkron no da etoso num on the 5th of September ene yekodi na wotwe no ewo Ghana Bible College baabi a college ni si baabi a ye papa Obeng ni fie one ne yire ma me Comfort Obeng ene ne ma etie na ebusua ehye se bosome du baako ne da etoso du baako mekire 11th of November ena wode yen papa ebetumpem na adofo a ewo Ghana ene wiase afa na nyina aba ne yedi nanimonyam a edi awieye ebema ye papa no ne last respect na afei oye wufusum bibia awie a wode ye papa akoni kurom ewo mampon asem na wakọ akokora no na afei ya betenase ewo Ghana Bible College Park no so ha na ya yie eyesa 11th November no na de chie kwasiada 12th November 2017 ya konase asori ewo Bomso Church of Christ eyie a eson bomodin asa odu ho behyem nkankan Church of Christ asemba kanfo nyina preachers ayako Ghana Bible College any Bible College is a wo Ghana ha nyina ye momodin se ye bekọ saa eyie bi ne ye de animonyam akohye ye papa no na afei ya ye bribi e de ahye okunafo ene emma nsoso ye de akyekyere wonwe nkaiboi eye nkaibo a ekoma Church of Christ fo nyina Ghana ha ene wiase afa na nyina medamo ase ye wogidie se duru so a mobema ya ye bibia ma na ye fe afei ye betoa ya disua no so na se mobeka ye a ye hyebo se ye behwe biribi afa esubo ahoro a Bible no ka ho ase na mmom no ya disua ekọ awieye no na ye kasafa enwom to ho na quotations ba miensa bi wo ho a ye pese ye nemo esan hwe sa quotations no efa enwom ho ne ye wie a ye de esubo ahodo a Bible no ka ho ase no nsoso e de atoa so quotation edikan a ye pese ye nemo ehwe no adofo no Ephesians chapter 5 verses 18 and 19 first. Ephesians chapter 5 verses 18 and 19 first. After that, then we'll go on to look at Colossians. And this is what Ephesians 5, 18 and 19 says. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Where I have read is telling us not to be filled with wine, in which is dissipation. Not to be drunk with wine, alcoholic drink,
but be filled with the Spirit, and that we should speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs, and we should sing and make melody in our heart to the Lord. Adofunu baby a kenkan ye Efesofo ma etinum chichemu dum wotwe ne dunkro no. Odi kan say na mommro nsa efise enum na ede sakasaka eba na monye ma wo honhom mu na ose monkasa nkyira mo ho na monto nwom wo senkuo eho nwom ayeye enwom ene honhom mu nwom yento nwom odew so yakoma mu emma Nyankopon. Asɛm ne nyina ne sɛ wohwɛ apamfoforo mu a enwom a Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛde bɛma no ɔmfa entwenebɔ ene akasae ene mpintin ene nsɛmbɔ ene asa na mmom ɔse yɛnto dwom we should sing. Nti sɛ yɛto dwom a ɛno no nsunsudeɛ ɛda sɛ wobɔ nwom. Sɛ wobɔ nwom de a ɛne no entwenebɔ bi, guitar bi, mpintin bi, akasa bi ne ade ɛka ho. Na wo se hwɛ apamfoforo no mu a Kristo so mu fiti ase nyinaa no Awurade Yesu Kristo no ankasa koraa no ɛda na ɔde Awurade ɛde di kronkron kyerɛ n'asomafo wo Matthew asempa eti aduonu nsia nchichemu aduasa no ɔse ɔno wɔn didi wie no wɔto ayeyie dwom ɔmo amonyom wɔto ayeyie dwom ɛnoa na hon kronkron ɛnam ɔsomafo Paul so ɛka sɛ ma ye mmoro nsa efise ɛnum na ɛde sakasaka ɛba na mmom yɛnyɛ ma wɔ honhom mu na yɛnto dwom na yɛnkasa nkyerɛ yɛn ho ɔse speaking to one another in psalms, speaking yenkasa nkyerɛ yɛn ho wɔ senkuo honwom na kyerɛ sɛ senkuo na nkasa de dede na ɛyɛ na mmom ha de ɔse yenkasa nkyerɛ yɛn ho wɔ mmra yɛto dwom no nti na kyerɛ sɛ ɛnyɛ senkuo ne yɛkɔfa bɛsi wɔ ne yɛmiamia so ɛnyɛ guitar ɛne yɛde sɛn obi kɔmmɔ de ne nsa aprɛprɛ so na mmom yɛde yɛne no ɛna ɛyɛ ngyigyie a enye ngigiye nko nemum kasa eka ho Onyankopɔn bo nipa no sɛde me kasai sɛde obi akasa no wasanso ama yenimudie ma yetumi de enne no a yɛde kasa no yeto ndwom no kasa no nso epue enwom bi te sɛ oboni hunyansa ntem unse medenne no agigi te sɛ senkuo enne kro no anso kasa efiri mu ba nyame wayemye wo hoda eyenwum a eno nso de enye oboni hunyansa ntem a me ka kire menua na menua nso ka kire me se me ye oboni ye ni a me hunyansa ntem nemom nyame wayemye eno de akoye ayeyie dwom ntonton nwom ahede ma Yehowa Nyankopɔn nti ɔse enwom no yento no ɔde so wo yakoma mu ema Nyankopɔn nti wapamfoforo som mu no Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yebeto dwom wanka sɛ yemmɔ nwom na no ena nipa pii ente wo ho ase nanso de Bible aka no na ɛsɛ sɛ ɛyɛ adwuma de Bible aka no na ɛsɛ sɛ ɛyɛ adwuma afei yebekɔ Kolosefo ma etimiensa nchichemu dunsia. Now we are proceeding on to look at Colossians chapter 3 verse 16. Colossians 3:16. Still on church music, the New Testament church. And this is what the Bible says. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Singing with grace in your hearts to the Lord. I am repeating this scripture, Colossians 3:16. The Bible says,
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. This is very clear that God expects us that while we are singing, we teach. While we are singing, we admonish. The organ does not teach, does not admonish. The guitar and all other instrumental music do not teach or admonish. They only make sound. And the scripture we have read did not require us to just make sound, but it says we should teach and admonish in psalms and hymns and spiritual songs. And we should sing with grace in our hearts to the Lord. Baby, I can or some mama Christo as someone and now bebre won yansan yinamo. And now can say, yen chire na yen to ye ho for na yen kasa nchire ye ho was enkuo hunyum aye yenwum ene honhom munyum. The entru nyum odewo so yakoma mu emma Awurade Yankopon. Enti saa asamu yinsuso emma ye hu se enye enema na etise ntwene ana guitar ana senku a emiemia so ana organ no na ekirekire nimpa na etu nimpa fo nemom eye minimpa eye wu nimpa na enwum na yeto no se ye enwum a ekasa kire ye ankasa nimpa na memeto no mede kasa kire wo wonso woto no wonso wo de kasa kire me Onyankopon pese ye enwum tuo mu kura no yenya afutuo ne nkirekire efiri mu na ama yatenase yie ama no saa na Onyankopon pe no na mmom ye ntwene bone asa wasole dem wo mafifireti yen Yankopon kan ne saa nanso ni ba pi enti saa nsemu yase na mmom de etene se nsem bi wo ha se wonti ase mpo a Onyankopon akanti esese wo gidi adofonom enti etumi hu se de atworo no ka no se ye de adwene ne yenti ase di akire yie pa Onyankopon se de osi bo onimpa no ena obroni ana se won a esua de ehwe onimpa ne ena ode ye organ ode ye guitar ode ye piano no Onyankopon titimre no mu no se ne na otwe etwa mu ye hu ye no o ma Israel fokwan ema omodi mpintin akasa nawuro tuturubento ene de ka ho nyina aka won nwom ho na drum mebi kura na ka kire won se won yi won dwunto jejeje mfiri no so na won se nkubon so ontie se ene nkrofo osua de ye omuta bisa ne se die na no moye anti Yankopon ka sa ai na Israel for no omoye mfumuso opi na omoye bone pi ba Yankopon ka se senko no ontie bio o so ontie bio ena eba apamfoforo mu no o se senkuo ho nwom no ne ayeyie nwom ne honhom nwom no o se yento wankasa yemmo o se yemfa ya no fafa ne ento dwom no o dewo so yakoma mu ema Yankopon na se yehwe abakwase mu a emra Kristo so mo hya ase no a de besi mfimpim mienu ne dunson a yewo mu yi Kristo som enya afe apem ahankron aduowotwe ne akire nsoso nsankuo ne guitar ne organ e ba anwomotuo mu no enya ni ba emfrinhia ahamiensa mpo se eduru kura akakakra bi ansa na eduru enti asemisa ne se be afe apem ene aha enum ne akire no na ekristofo nti omunim se o Bible mu apamfoforo no mu se o mo fa sa niema no eye guitar ne organ ne senko no yade emfa nka nwum a nti nka na omunim tworo nsem no yie pa enti na John Wesley o kaseti asenko enti na Adam Clark o kaseti asenko se Christopher e de beba asoldem e de abeka nwum ho sa nkrofo amabon wodi na mo kaseti ya John Wesley and Adam Clark. Womienu nyina eye nkrofo a na omo nso musua
nsɛm no enti nsankubo ene guitar ne organ ene ntwenebɔ ene tutubentu ne ade a yɛde ka akrisofo enwomotoɔ ho wɔ asɔre mu no ɛnya ni 300 years nti ɛnya ade a ade no Yesu ene hon kronkron ne agya Yankopɔn hyɛ akrisofo sɛ yɛmfa nka enwom a yɛto ho yɛn quotation a ɛtɔ so bio ɛyɛ Hebrew foma 80 sanchichemu dunum. We have seen that Jesus Christ, the Holy Spirit, and God the Father did not instruct or command Christians to add mechanical instrument to accompany our singing in church worship. And our next text is Hebrews chapter 13, verse 15. And I read, "Therefore, by him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name." I repeat the reading of Hebrews chapter 13, verse 15. "Therefore, by him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name." It is very clear that God himself has specified what should be used to offer sacrifice of praise. He says that is the fruit of our lips. Emuda hope face onyankopon ankasa akyere adeko a yemfa mo ayeye afode yemfa ma no ayeye afode o se ene se ye na no fafa na je se okobon nsem ka ho a onkan na je se okobon twene so a onkan e se okoprepre guitar so a onkan je se okomiemie senku ana organ so a onkan ne saa na so onyankopon eka ade a fa ye bribi manu a na je se niema aka nyina wayi afirim se onkan ya nka enu ne asem no na mum wakan woni hu kwan meni hu kwan ye ni hu kwan se yekofa ade foforo bia de ka eka ho o se enti yemfa ne so obabi sa hwan so Awurade Yesu Kristo so emmo onyankopon ayeye afode daa ena o se ene se anofafa a ebo no abodin no aba ye na anofafa ene yankopon se yemfa mo na abodin ene yemfa ntodwom ene yemfa yi na ye ene yemfa ntontom no ene yemfa nkamfo no fa nhye ne din animu yam fa nhyira ne din Yeshirawo asafu Yehowa wo ye kron 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 sa na yankopon hwe onka se ko mie organ no so enu de ebe make sound ebe ma nyigiye keke na mum o se yento nwumu a ekasa ekyerɛkyerɛ na etufo ema yen ankurankure na de ede hye yankopon animonyam no so eye kasa mu enwom se ye hyiraw asafu Yehowa na mum miemia sankuo ana organ ana guitar bia so na mum wonne no a udi hyira no no na enyigiye no so ka ho onyankopon ho ye wanwa kwan yo fa so bo onipa ekwan bia nyame fa so bo onipa eye kwan bia eye wanwa se wa ma ye nne a yetumi de kasa nkuto na enne na so yetumi de to nwom na yetumi de ye ngigiye. Hebrews chapter 13 verse 15. Se text bia ni apafofo mumpa ahankuto kire menu mienu se yemfa Jesus Christ so emmo onyankopon ayeye afode da o se enne se brofo ne say that is the fruit of our lips ya no fafa to offer sacrifice of praise to God continually. They are no fafano ebo nyankopon ayeye afode da.
bisa say enti na che say me wo fie kura me ntumi mo me CD bi mpa che onye fie ho asem ne ye ka enti me ka mo kura me ntumi play me pen drive so nyu me ye no asem ne ye ka de ne wusua nyina ye mra a kristofo ahia na ye de osore ebre asafu Yehowa de bre obo ade Nyankopɔn de obo yen na ono na ohye na ohye wiase nyina so na niema nyina hye na se no ono na wa kire ade a me no mienu ye mfa ntontom no enti wuntumi ehuri mbedi nanim na won kasa an waka de nanso ye disankuo ka ho an mane ye de mo an waka de nanso ye boye nsem ne ye saka ho an waka de nanso se ye dimpintin ne akasa ne ade nso so gigye ho a Onyankopɔn ompesa ne ma no wo kai 2 Samuel chapter 6 use ahu se Nyankopɔn apamadaka esi truck bi so na asase no ye monchimonka ma anhwe a truck no bedane ma adaka na afiri ahwe ma anhwe mpo a na ekobubu odo Nyankopɔn pa na adwemmoni bia ne use ani tirim 2 Samuel chapter 6 okoso adaka no mu so obo Nyankopɔn adaka ho ban na so Nyankopɔn okun no ha upa bomodin adesua yachi fa Bible na kan 2 Samuel chapter 6 Samuel ho meto so mienu etinsia na obehu Nyankopɔn okun no nti suban a ewo Nyankopɔn ho bi ne se o kire wa ade a ye na fa som no ana o kire wa ade bi a manye na wo ye wa dwene se wo be ya wo ye sa ade ma na ompe onsom na onye ntum nti anwum to ho asem a ye kan o se yemfa Jesus Christ so ene mo Nyankopɔn ayeye afode da o se ene se ye de ya no fafa a ebo no abodin no aba the fruit of our lips offering sacrifice of praise to God continually through Jesus Christ. This is what God expects of us. Enti se so ya kase no ene nkitinkiti no so mo atoto ntwene ene nsenkuo ne organ ne guitar ene niema horo nyina bi no mo digu asori dan mu no mo fi so mo de som Nyankopɔn ama de Nyankopɔn aka se opani o se yemfa ya no fafa no Nyankopɔn de waka se opani se ye de ya no fafa enti mo ma ye ho se ye nim nyame som chen Nyankopɔn aka se aye som no se ye nim Bible mu chen hu kronkron a Nyankopɔn asem no ye ne nkra nte a ofa asomafo no ne Bible atwerofo so mo twere Bible no ma ye no nka ahobrase mu ara ne ewose ye ne se ya fom ewo nwum tuo mu wa asoro mu a ye besa kira ya dwen na afei ye bedi no kware nkire pai achi na afei ye de ya no fafa ato dwom bi mu ka sai se ntwene ne guitar ne ade ne nka ho a ma ade ne ye do ma ye pese yesa yenko asori se ye kwa entertain ye ho yenko asori se ye kwa gi ani o ye ko asori se ye ko sori obo ade Nyankopɔn se ye de anidie ekoma no na onu Nyankopɔn bo ade tumfo no Yehowa a obi eni no ntumi nche na nimo nyam no efiri wiase mfitiase de ba nyina awo nto atoaso nyina mu no Onyankopɔn no wɔkyerɛ de onipa ye emfa nsom no hwɛ edi ntro mu kura no Onyankopɔn kyerɛ Adam sɛ de wonsi ntina ho wantena ho Onyankopɔn kwan so Onyankopɔn pamo no Noah ebere so branso yire beba Onyankopɔn na kyerɛ dua potin a Noah omfa ye boat Noah your city Genesis 6:22 osise de Nyankopɔn hye no nyina saa pepepe na oyeye saa de Nyankopɔn ohwe se ye fa ya no fafa nto nwumo a yenkɔbɔ ye nsɛm nka ho yenkɔbɔ ntwene so nka ho na ye bɛyɛ ti se Noah na de osi ye mfa nsom no mfa nyi na ye no mfa ntontom no ye bɛyɛ ne saa pepepe na yenkɔ tumrika ni Nyankopɔn anim asif se ye betumi atwasa ma Nyankopɔn adi achi
Esese bibia Yankopon na twasa na ye di nachi. Hwe Moses abreso bra o Yankopon kan se onye ntomadan. Yankopon na kire ne se ne ntomadan no ne tenten ne ntiremu ene ni bibia o Yankopon na kire o kire niema o mfansisi ntomadan no efa edikan e fro konkron bia ene ntomadan ne fa to so mienu a fro kronkron o Yankopon na kire bibia na bibiara onimpa be ye ositie ama Yankopon na onimpa momoden se ode ne die beka ho ema o Yankopon na ni gi onimpa ho o Yankopon hwie ne nhira o hwie na dom o hwie na humobro edigu nimpa so na wieye kura no ode da nkwa ema onimpa enti adofo no momaye momoden na yenyo ositie mfama awurade Yankopon ne friti mre mu nyina de yehu ne se awonto atoaso bia mu nso no won a omo entie Yankopon asem na omo ye de Yankopon aka no ya na omo doso echen won a omutie na omo ye nti se nemre mu nso le bebre ebo ntwene emiemia organ eni piano eni guitar eni nawuta eni pinti ni akasae na omo saka ho na omo bo wensem a enya wawa kura dodo na ena wonto atoaso bia mu no omo mani firi Yankopon asem ho ekọ nimfa ana benkum na nso se ne atitimre no mu bra Moses o Yankopon ma na dwuma ba wieye na odi Joshua ebedi oman nanim no ukenkan Joshua homa eti baako efiri nchichemu baako adi kosi nwotwe a osi o Yankopon frɛ Joshua no ka kire ne se makoa Moses wawu enti sori na bra bedi oman nanim na fa won ko bɔhye asase no so na o ka kire ne se makoa Moses mra me de ama no horrible no enoa na sa mra no hwe mu adechi ne adesan osi emmane nko benkum emmane nko nifa di mra nsam no so pepepe nti efriti mra mu nyina no Onyankopon pese na asam a waka ato ho no odi eno beto ho na wako benkum odi beto ho na wako nifa opese na asam no ubedi so ebi ne enwumoto ho asam a ye kan o si yemfa Jesus Christ so emmo Onyankopon ayeyi afode da o si enne se anofafa a ebono abodin no aba we Yankopon ena aka na se se yebeye ositie ama ne ya twe ho afiri nsori a ye buru ntwene ne asa ne nsembo ne akasa ne de eka ka ho a text no a ne ya kan ya kire wo no Hebrews 13:15 Ephesians 5:19 Colossians 3:16 Shatesi hina o se yento dwom na enwuto mu yemfa nkasa nkire ye ho na enwuto no mu yemfa ntu ye hofo na yemfa ya nofafa ena mbo Yankopon abodi se ebe yo sitie ama Yankopon na nasɛm a ti se ye disu a o Yankopon so na ni bagye ye ho na ni nhira abaye nso minu adofo Church of Christ ene ye no a che sansɛm yi dwene ho yie na hwehwɛ no kware no akiri kwan na bedi akiri ema wo ankasa na nkwachi o Yankopon ya adom a ya disua efa esuba horo a Bible no ka ho asɛm ena ye brɛw na wotwe ya ti ye krado na twe na adwenkyerɛ ne asɛmbusi bia ebi yi na Yankopon no moye ye bia bɛ mɛ bra mo ni na wae krado na asɛm brɛw There is a God, He is alive.